Hello aspirants, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS. So friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா we will try understanding invasive alien species. So very recently a report was published in the news and this report talks about the impact of invasive alien species on tropical native ecosystems. So invasive species na என்ன and invasive species ஓட characteristics என்ன, some examples in the context of India and that of the world, impacts of invasive alien species என்ன, what are some measures which can be taken to curtail the spread of invasive species, and yes, ஏன் இந்த டாபிக் நியூஸ்ல வந்திருக்கு, இது எல்லாமே நம்ம one by one decode பண்ண போறோம். Additionally, we will also solve a UPSC previous year question from Prelims pertaining to this particular topic. So yes, invasive alien species புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we need to understand a core static concept. So in the concept வந்து பாத்தீங்கன்னா it is called as evil quadrate. So this concept called as evil quadrate was coined by a person by the name Jared Diamond. So evil quadrate na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா the word quadrate means 4. So 4 major causes for biodiversity loss. So with regard to evil quadrate, 4 major causes for biodiversity loss என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா most important factor habitat loss and fragmentation. So around the world animals க்கு இருக்கிற habitat shrink ஆக ஆக biodiversity loss கூட increase ஆகுது. Next most important factor பாத்தீங்கன்னா over exploitation. So please understand, நம்ம வாழ்ற உலகத்துல there has to be a balance between wants and needs. Needs excess ஆக ஆக it will turn into greed and இதனால many species around us have become extinct. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா the third most important factor is that of invasive alien species. இது பத்தி தான் நம்ம டீடைல்டா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். And finally, the fourth factor is called as co-extinctions. So extinction na என்ன நம்மளுக்கு தெரியும், அழிவு, கரெக்டா? So co-extinction ஓட மீனிங் வந்து என்னன்னா if two organisms are dependent on each other, ஒரு organism extinct ஆனாலுமே the other one will also become extinct. Okay, so in the context we have got a rough idea of what is meant by evil quadrate, and here we also have a clarity that evil quadrate invasive alien species is also included. So now with this basic understanding, topic குள்ள நம்ம இறங்கலாம். Okay, so now இந்த image பாருங்க. So கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே இந்த beautiful flowers பார்த்திருப்பீங்க. Purple colored flowers, ஏகப்பட்ட water bodiesல இந்த plants நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, கரெக்டா? This plant is known as water hyacinth. So in the water hyacinth வந்து பாத்தீங்கன்னா it is regarded as an invasive aquatic plant, and in the water hyacinth க்கு ஒரு short back story இருக்கு. So all of you know, when the Britishers came into India, they had multiple presidencies. So Bengal presidency ன்னு ஒரு இடம் வந்துச்சு, கரெக்டா? And எல்லாருக்குமே தெரியும் the beauty of Bengal is its rivers, the water bodies. So என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா the Britishers felt பெங்கால்ல இருக்கிற waters are looking very ordinary and plain. So ஏன் ஒரு ornamental plant இங்க introduce பண்ணக்கூடாது? In the intentல they introduced water hyacinth into the waters of Bengal. So water hyacinth வந்து பெங்காலோட வாட்டர்ஸ்குள்ள introduce பண்ண உடனே it looked very beautiful initially. Initially பார்க்க ரொம்பவே அழகா இருந்துச்சு. போக போக என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த water hyacinth completely took over the entire water body. So full-ஆ spread ஆக ஆரம்பிச்சது. இருக்கிற ஒரிஜினல் நேட்டிவ் பிளான்ட்ஸுக்கு க்ரோ ஆகுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல, ஃபுட் அவைலபிலிட்டி இல்ல. அது மட்டும் இல்ல, வாட்டர் ஹயாசின்த் ஆல்சோ ரிக்வயர்ஸ் ஆக்சிஜன் ஃபார் இட் டு க்ரோ, கரெக்ட்? ஸோ வாட்டர் ஹயாசின்த் வாட்டர்ல க்ரோ பண்ணும்போது தண்ணியில இருக்கிற ஏகப்பட்ட டிசால்வ்ட் ஆக்சிஜன் வாட்டர் ஹயாசின்த் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சது. So when this happened, it led to massive fish mortality because fish also requires oxygen for it to breathe, correct? And not just that, Bengal இருக்கிற பாதி பேரு they were dependent on fishing for their livelihood. So fishing was also taken a big time damage. So in the context water hyacinth ஒரு invasive plant ஒரு damage and ramifications were so heavy that in the water hyacinthக்கு ஒரு nickname இருக்கு. என்ன nicknameன்னு பாத்தீங்கன்னா terror of Bengal. And why terror of Bengal? Because of the widespread damage that it has caused.
So in the context, I have given you a rough idea of an example of an invasive species. So இதிலிருந்து நம்ம definition reduce பண்ணலாம். So இதிலிருந்து நம்மளுக்கு என்ன புரிஞ்சுது? Invasive species are non-native plants. Non-native plantsனா என்ன? ஒரு particular placeல இருக்காது, வெளியிலிருந்து நம்ம எடுத்துட்டு வந்து introduce பண்ண போறோம். So invasive species are nothing but non-native species which enter into an area, colonize the area and bring about a reduction in the population of native species. So in the context, invasive species oda definition nama clear ah purinjikattom. Some key terms for you to remember are: number 1, they are non-native species; number 2, they colonize a native habitat; and number 3, they reduce the population of native species. So yes, now we have a very good clarity of what invasive species are. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா characteristics of invasive species. So yes, talking about characteristics of invasive species, மூணு major characteristics இருக்கு. So number 1 வந்து பாத்தீங்கன்னா invasive species are characterized by high reproduction rate. So high reproduction rate is a major characteristic of invasive species. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா they are characterized by what is called as high dispersal ability. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா invasive species also have one more characteristic, and this is called as phenotypic plasticity. Okay, so now what we will do is இந்த மூணு characteristics-ஐயும் one by one understand பண்ண try பண்ணலாம். So first, high reproduction rate. So யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு species வந்து ஒரு new areaல வந்து thrive பண்ணணும்னா obviously it has to multiply quickly. So நம்ம water hyacinth example-யும் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா you will be able to understand that water hyacinth has been multiplying immensely. So yes, invasive species-க்கு high reproduction rate தேவை. Next, talking about high dispersal ability. Disperse na enna? Ability to spread. So invasive species பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க easily disperse ஆனா மட்டும்தான் அந்த இடத்தை effectively colonize பண்ண முடியும். So yes, in this context, invasive species ஓட one more characteristic is high dispersal ability. Okay, next, phenotypic plasticity. இதோட meaning வந்து simply put என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா invasive species harsh-ஆன conditions-க்கு effectively adapt பண்ண முடியும். So yes, ஒரு species அதோட இடத்தை விட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு வந்தாலுமே it is able to easily thrive over there. So this is known as phenotypic plasticity, ability to thrive in harsh conditions. So yes, overall invasive species என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா native species ஓட population-ஐ கம்மி பண்ணிடும். So with this, we have understood invasive species na என்ன, invasive species oda characteristics na என்ன, and we have spoken about a very simple example, water hyacinth, which is also known as terror of Bengal. So now in this context, let us look at more examples. So yes, in the images பாருங்க. Observe this image for few seconds. Okay, so here you can see a plant, and இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு pastoralist person-ஐ நீங்க பார்க்கலாம், and here you can find some plant and its pod. So இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா this is the story of Prosopis juliflora. So என்ன ஆச்சு இந்த இடத்துல சிம்பிளா புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். Okay, fine. So now குஜராத்ல வந்து there is a place. இந்த place வந்து பாத்தீங்கன்னா it is known by the name Bunny grasslands. So in the Bunny grasslands வந்து பாத்தீங்கன்னா the government had undertaken a project. என்ன ப்ராஜெக்ட்னு பாத்தீங்கன்னா to control desertification, because உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த இடத்து பக்கத்துல closest is Thar desert. So to control desertification, government ஒரு project undertake பண்ணாங்க. And here what they did was they introduced Prosopis juliflora plants. So the idea was simple. Desertification-ஐ control பண்ணணும், green cover-ஐ improve பண்ணணும். But yes, இதோட damages were very very high. என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதே பன்னி கிராஸ்லாண்ட்ஸ்ல ஒரு கம்யூனிட்டி இருந்துச்சு. So இந்த இமேஜை பாத்தீங்கன்னா you will notice இந்த கம்யூனிட்டியோட பேரு வந்து மால்தாரிஸ். So மால்தாரிஸ் வந்து இவங்களோட primary occupation was rearing cattle. So yes, இவங்க கிட்ட native Indian breeds இருந்துச்சு.
ஸோ இந்த கேட்டில் ரியர் பண்ணி மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த மில்க்லேருந்து மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணி செல் பண்ணுறது இதுதான் வாஸ் த பிரைமரி ஆக்குபேஷன். ஸோ எஸ், இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, the minute Prosopis was introduced into this site, invasive species ஓட characteristics recall பண்ணுங்க. Number 1, its reproduction rate is high. Number 2, dispersal ability is high. And number 3, it has phenotypic plasticity. So yes, in the place native population was just grass. Prosopis plants introduce பண்ண உடனே Prosopis plants started multiplying in huge numbers. They were dispersing out in huge numbers. They were multiplying again. So in the context என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, Maldaris vechirukra native cattle was not able to consume the leaves of Prosopis plants. As a result of which, many Maldaris had to disband their native cattle. So inge there was a huge damage. The livelihood of Maldaris went for a great toll. So yes, invasive species can be a problem. So இந்த இடத்துல problem பத்தியே யோசிச்சுட்டு இருந்தா it is not right. We also have to think about solutions. Correcta? So yes, invasive species பத்தி conduct பண்ண studiesல what was identified was with regard to Prosopis plants. In the Prosopis plantல there is a Prosopis pod. இந்த pod வச்சு ஏகப்பட்ட products develop பண்ணலாம். For example, பாருங்க, they have said in the Prosopis pods வச்சு we can create protein enriched atta, protein enriched wheat. Gums create பண்ணலாம், sugar patientsக்கு இருக்கிற dietary substitutes create பண்ணலாம், ஏகப்பட்ட products create பண்ணலாம். இதை வச்சு கூட ஒரு community தன்னுடைய livelihood restore பண்ணலாம். So yes, Prosopis-னால ஏகப்பட்ட problems create ஆயிருக்கு. But இந்த invasive plant வச்சு ஏதாவது product develop பண்ண முடியுமா? இதை யோசிச்சு many examples have been given. So yes, in this context, நீங்க மெயின்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எழுதுறீங்க about invasive species, conclusionல try to be optimistic. ஒரு positive way forward கொடுக்க try பண்ணுங்க. The example of Prosopis juliflora is a beautiful case study. இது ஒரு problem. ஆனா இந்த problemக்கு சில solutions-உம் இருக்கு. For example, Prosopis வச்சு ஏகப்பட்ட products develop பண்ணலாம், ஏகப்பட்ட products வந்து sell பண்ணா the communities can also get benefited. So this is also one more example. இந்த examples எல்லாமே உங்க NCERT books-லயும் இருக்கு and UPSC previous year questions-லயும் கேட்டிருக்காங்க. Let us look at one more example. So yes, இந்த கேஸ்ல பார்க்கும்போது look at this particular fish. So இந்த fish-ஓட size பாருங்க, it is called as Nile perch. ஸோ இந்த கதை வந்து இங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கா. ஸோ ஆஃப்ரிக்காவில் ஸ்பெசிஃபிக்லி ஈஸ்டர்ன் ஆஃப்ரிக்காவில் தெர் இஸ் அ லேக். இந்த லேக்குக்கு பேர் லேக் விக்டோரியா. ஹியர் வாட் ஹேப்பன் வாஸ் தி ஆஃப்ரிக்கன் கவர்மெண்ட் டிசைடட் டு டேக் அ ப்ராஜெக்ட். ஐடியா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நைல் பர்ச்லேருந்து வி கேன் மேக் ஹியூஜ் ரெவென்யூ அண்ட் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட்ஸ். ஸோ தி ஐடியா வாஸ் வெரி சிம்பிள். லேக் விக்டோரியாக்குள்ள let us introduce Nile perch. So now when Nile perch was introduced into the site, invasive species madri, Nile perch also turned out to become very, very invasive. It started multiplying in huge numbers, it started dispersing in huge numbers, and Nile perch multiply aga, it led to the extinction of close to 200 species of cichlid. So இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா cichlid fish. இந்த cichlid fish தான் லேக் விக்டோரியா ஓட நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், so far நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸ், இன்வேசிவ் ஸ்பீஷீஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன, and we started looking at examples which have been discussed in your NCERT books and as well as in previous year questions. So first, water hyacinth பத்தி பார்த்தோம். Next, we spoke about Prosopis juliflora and its impact on Maldaris. And third வந்து பார்த்தீங்கன்னா, we have discussed about Nile perch and its impact on native cichlid fish. So yes, with this we need to understand few more things. So invasive species nala what could be the overall damages? So number one pathingana, it can bring about a reduction in the population of native species. Food chains, food webs affect பண்ணலாம். Sometimes invasive species ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு வரும்போது they can bring forward many diseases. And yes, overall food webs, the food chains, the dietary patterns, native ecosystems can also get tremendously affected. So the எல்லாமே invasive species ஓட implications. So now with this, invasive species நம்ம எப்படி control பண்ணலாம்? This is something that we need to understand. So first, let us talk about few ways to control invasive species.
So number 1, there is a term. In the term வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, it is called as culling. Culling is very closely related to the word killing. So culling na என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, mass killing of multiple species. So yes, ஒரு இடத்துல if there is a pest or if a particular species invasive மாறிடுச்சு and there is no choice, culling has been suggested. But yes, as aspirants நம்ம ஒரு வாட்டி இதை யோசிக்கணும், is culling ethical or not? So I leave it to you. Please do think. Okay. So one is culling. Next, நிறைய பேர் என்ன suggest பண்றாங்கன்னா, use chemicals. So ஏகப்பட்ட pesticides இருக்கு, chemicals இருக்கு. Chemicalsயும் நம்ம spread பண்ணி invasive species ஓட threat and population effectively கம்மி பண்ணலாம். This is also one major suggestion put forward by many experts. Next, நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, use biological control methods. So biological control methods basically means ஒரு higher predator நம்ம introduce பண்ணலாம் இல்ல வேற ஏதாவது insect which can feed on the invasive plant. So for example, Australiaல there was a particular species called as prickly pear cactus. In the prickly pear cactus வந்து பாத்தீங்கன்னா, it was dispersing and multiplying in huge numbers. So Australian government என்ன பண்ணாங்க, they introduced a higher predator. இந்த predatorக்கு பேரு moth caterpillar. So இந்த moth caterpillar என்ன பண்ணுச்சு, இருக்கிற cactus எல்லாமே consume பண்ணி slowly cactus ஓட spread-ஐயும் கம்மி பண்ணுச்சு. So yes, this is also one way forward. Next, நிறைய பேர் என்ன suggest பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, conduct effective research and development. So yes, ஒரு invasive species address பண்ணணும், curtail பண்ணணும், இல்ல ஒரு higher predator ஒரு இடத்துக்கு introduce பண்றதுக்கு முன்னாடி conduct research பண்ணுங்க, undertake many studies, see whether it is feasible or not, and அதுக்கப்புறம் you can introduce the invasive species. So yes, இந்த மாதிரியான effective research பண்ணியிருந்தா instances such as the damages caused by water hyacinth இல்ல prosopis-னால muldaris-க்கு effect ஆன சில damages கூட நம்ம effectively கம்மி பண்ணிருக்கலாம். So all these are some ways in which the impact of invasive species can be effectively curtailed. So friends, a quick recap. What are invasive species in பேசியிருக்கோம். In the context, always remember invasive species are non-native species and they bring about a reduction in the population of native species. Next, characteristics. 3 major characteristics for you to remember. Number 1, high reproduction rate. Number 2, high dispersal ability. And number 3, phenotypic plasticity. And yes, talking about examples, remember multiple examples that we have read so far. The example of water hyacinth, Prosopis juliflora பத்தி பேசியிருக்கோம், Nile perch பத்தி பேசியிருக்கோம், and yes, we went on to talk about impacts of invasive species. இதெல்லாம் we have discussed significant impacts. Please go through it. And finally, we have spoken about what are some measures which can be taken to address or curtail the spread of invasive species. So yes, moving forward, ஏன் இந்த டாபிக் நியூஸ்ல இருந்துச்சு அதை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். So yes, very recently a report was published. இந்த ரிப்போர்ட்ல என்ன சொன்னாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, tropical and subtropical regionsல invasive species ஓட spread ரொம்பவே அதிகமா increase ஆயிடுச்சு. Especially invasive plants, they have been spreading tremendously. So யோசிச்சு பாருங்க, tropical regions are significant biodiversity hotspots. இந்த இடத்துல rich diversity of plants and animals இருக்கு. So இந்த பிளேஸ்ல invasive species ரொம்பவே spread பண்ண ஆரம்பிச்சதுன்னா it can cause widespread damage. So ஏன் இது நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, number 1, this report is citing climate change. So climate மாற many species can spread from one place to another. And yes, warmer temperatures or lower temperatures can have an impact on flora. That is one. Next, man's intervention. So man-made activities, over-exploitation, habitat loss and fragmentation, trade, இது எல்லாமே increase ஆக yes, invasive species ஓட spread-ம் will become very much easy. And third வந்து பாத்தீங்கன்னா, research effectively conduct பண்ணாம ஒரு இடத்துல ஒரு new variety of plant introduce பண்றது. This has also been a major reason for the decline in the population of local species. So yes, with this,
இந்த டாபிக்கை நம்ம effectively cover பண்ணிட்டோம். We have analyzed this topic from the UPSC point of view. So please go through all these points. They are very important. And also, previous year questions la invasive species patti a significant amount of questions have come. So here what we will do is nama discuss panna topics lende let us try solving one previous year question. So friends, look at this question. Why is a plant called Prosopis juliflora often mentioned in news? So let me tell you, இது வந்து 2018 Prelims la கேட்ட ஒரு question. So here, look at the 4 options. Its extract is widely used in cosmetics. It tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows. Third, its extract is used in the synthesis of pesticides, and option D, none of the above. So friends, இந்த மாதிரி questions நீங்க பார்க்கும்போது somewhere நீங்க almost ஒரு 1 or 2 options eliminate பண்ணிட்டாலுமே many times we are confused between 2 options. So whenever faced with doubt, just think எந்த option ஓட probability to be right is slightly higher. அந்த ஆப்ஷனுக்கு ப்ளீஸ் கிவ் prima facie importance. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா Prosopis காஸ்மெட்டிக்ஸ்ல யூஸ் பண்றாங்களா டெஃபினட்டா தெரியல. நெக்ஸ்ட் Prosopis வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் சிந்தசிஸ் பண்றதுல யூஸ் பண்றாங்களா? Again we are not very certain. But look at option B. It reduces the biodiversity in the area in which it grows. So இதிலிருந்து என்ன புரியுது? UPSC was never interested in testing. உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலா Prosopis ஓட uses என்ன அப்படின்னு UPSC was never interested in testing. What they were interested in testing was, are you aware of a concept called as invasive species? Invasive species என்ன பண்ணும்? இந்த knowledge உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா? This is what UPSC was interested in testing. So in this context, short நம்ம சொல்லலாம் option B is correct, because definitely invasive species tend to reduce the biodiversity of the native species in the given region. So this is absolutely correct. So like this, there are multiple questions and please do solve them effectively. Thank you, and I hope the discussion was useful. Veranda IAS, where your dream becomes reality.